Selamat datang ke Peach Tree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Hi, welcome back to the Peachtree Morning Show. I hope you're having a good breakfast. Selamat datang kembali ke Peach Tree Morning Show. Saya harap anda nikmati sarapan yang sedap. Saya hampa kerana anda tak berkongsi dengan saya. Tapi lain kalilah, saya mengalu-alukan pakar-pakar dari Singapura, Jin Chuang, penolong Profesor DCI, co-producer bersama-sama dengan Kelly Tan, juga seorang penolong Profesor DCI dan co-producer bersama. Saya suka mereka kerana mereka terperangkap di rumah yang lebih kecil daripada saya. Ia buat saya rasa lebih baik. Okey, mari mula dengan soalan dari Sylvia dari negara Jerman. Mari kita mulakan soalannya. Tengok apa yang akan terjadi. Hai, saya Sylvia dari negara Jerman. Saya nak soal mengenai dua suami di dapur. Soalan saya ialah, saya saksi suami saya teriak pada anak-anak. Sebagai seorang ibu, saya nak melindungi anak-anak kerana tak abaikan mereka. Jadi, apa yang patut saya buat? Saya percaya ada penyelesaian alternatif lain kan? Terima kasih. Wow, itu soalan yang bagus. Saya nak mula dulu ya. Sesuatu yang perlu diingati ialah memang benar semua benda datang dari saya. Betul, suami yang marah tu datang dari benih saya dan sebagainya. Tapi sesuatu lagi yang penting yang profesor-profesor desain ini juga tahu mengenai benih ialah walaupun ianya datang dari anda, tapi tak bermakna anda tak boleh cuba untuk hentikannya. Jadi kalau perlu, jika keadaan berbahaya, anda patut tinggalkan rumah atau bawa anak-anak ke tempat yang selamat. Jadi pertama sekali, kami nak kata ialah, ianya datang dari anda, dari benih anda, tapi itu tak bermakna anda hanya tengok anak-anak atau diri didera. Jadi semestinya keluar dari apa-apa jenis penderaan dan pergi ke tempat di mana anda boleh tanam benih. Jadi apakah pendapat anda? For me, I feel like you said that untuk saya, seperti anda katakan, kami faham cerita dua suami. Saya rasa hebat dia faham cerita tu dan tak mau tanam benih yang tak baik sementara melindungi anak-anaknya. Saya rasa itu sesuatu yang penting seperti Geshe Michael kata. Semasa kami melindungi mereka, kami tak patut biarkan mereka didera. Mungkin ada cara yang lebih baik untuk melindungi mereka. Kami faham setelah benih bercambak, tak mungkin tekan benih itu kembali ke dalam tanah. Jadi idea penting di sini ini ialah kita ingat cerita Pen dan jangan berteriak balik kepada suami agar tak tertanam lebih banyak benih-benih buruk. Cara lama ialah bawa anak-anak ke tempat lain, alihkan perhatian suami dengan bincang benda-benda lain atau pecahkan gelas agar menenangkan situasi itu. Kami juga faham apabila benih bercambak, kami tak dapat buat apa-apa lagi. Tapi kami boleh lakukan hal-hal lain. Mungkin berjaya bergantung kepada benih yang lama tu. Jadi yang penting ialah bagaimana kita boleh tanam benih untuk masa depan kerana kami faham bunga ketika suami kami juga datang dari persekitaran kami. Tanamlah benih untuk ubah keadaan suami. Seperti bertutur ramah, cuba bercakap lembut dan tunjukkan benih itu untuk suami yang bercakap secara ramah dengan saya. Inilah pendapat saya. One,
for me Saya to see a sedang fikir, husband that's bolehkah ada yelling, dua obviously it's my bahagian? seeds, right? That Satu I benih see untuk saya my nampak husband suami yang yelling at marah the dan kids, right? teriak May not pada be yelling at anak-anak. me, but he's yelling at the Dia kids. tak So in berteriak that way, pada what you said saya about tapi speaking pada sweetly anak-anak. to people, so that I Jadi see cadangan him untuk bertutur speaking secara sweetly to ramah dengan me orang or lain the kids or whatever supaya that nampak is. suami But I bercakap was also secara ramah thinking dengan on saya dan another anak-anak. level, could that also Tapi be saya like the juga kids fikir tentang themselves bahagian lain have the iaitu seeds for them to ni see the benih-benih dad yelling anak-anak at di them? mana Because mereka dimarahi for example, bapa. right, I'm just saying that Sebagai if I'm contoh, not, I don't have kalau the seeds to saya be yelled at, tiada and I'm not in the benih room, untuk but if the kids have the dimarahi seeds, dan saya maybe tiada that will dalam bring them into bilik, the room and yell at them. I tapi don't know. kanak-kanak ada So I was bilik just thinking that benih tu, we jadi could bapa also mereka akan like, bawa mereka I ke mean, I have bilik a dan niece and marahkan nephew, mereka. and it's normal Saya now ada that seorang everyone's anak stuck at saudara home that lelaki I dan hear a lot of perempuan. yelling going on. Saya And dengar banyak I'm like, okay, jeritan it's my kerana seeds, semua but orang what tersangkut di can I dalam do? rumah. Because Saya tahu ia benih it's saya, tapi apa crazy, yang boleh like saya the buat yelling matches kerana that's going on is terlalu like, banyak don't jeritan run, don't seperti jump, you're not jangan supposed to lari, kick the ball jangan in the lompat. house. I'm like, Kamu tak boleh tendang so bola like di then dalam I rumah. start to think about like, Wow, okay, what saya can I mula do? Because fikir, obviously I'm baik, seeing this, apa yang boleh and saya I'm buat also seeing kerana like saya nampak kids ni being dan yelled at, nampak right? anak-anak So then that's dimarahi. when I step in and I try to Saya like distract like cuba campur my tangan mom dan or my alihkan brother who's like perhatian trying to discipline ibu the saya kids. atau abang saya And yang I try cuba to do it in a mendisiplinkan way anak-anak that tu. I first Pertama have to actually sekali, adjust my own saya emotions in the sense that if I go perlu in with laraskan that, emosi saya you yell at the kids, I'm going to agar yell tak back at you, ulang then I'm tanam replanting benih yang the same sama dengan seeds. fikir But kamu when marah I pada adjust anak-anak, my, saya I try to akan like, marahkan you kamu. know what, I'm seeing this, okay, Tapi let's fix selepas this saya on the laraskan seed emosi level. saya So then I go dan and sedia like I enter selesaikan the ni situation and I'm dengan like, you know, sistem benih, bro, it's saya okay, cakap kids are dengan like abang that. You saya, know, why don't you just like abang, let me take kanak-kanak memang over? macam ni lah. Then that's when Biar saya bantu. my mom is like, okay, yeah, I can't deal with this. Jadi You pada masa take ni lah over the kids. ibu Then I'll saya just akan bring the cakap, kids to ya like saya they tak have boleh this thinking nanangi corner anak-kanak ni where lah, it's not a kamu naughty tunjuk corner. budak I tu lah. want to make sure to the Kemudian kids saya that akan they are not bawa being punished. budak tu ke So I sudut don't want to berfikir, ini get bukan punished, sudut right? nakal ya. So Saya I bring them to pastikan the dia faham yang thinking dia corner bukan where I didenda actually kerana saya tak how do I say, mahu I'm didendakan. present with them and I tell Jadi them to saya calm down. bawa anak So tu I have the ke kid sudut calm down. berfikir. He's like Saya 5 years pasti old. And he's bersama-samanya like dan in cuba this like menenangkan hatinya. because he's being yelled Saya at, he bantu gets anak upset. saudara And then saya he's untuk crying, bertenang. he's throwing a tantrum. Dia hanya berumur So 5 when he comes tahun, down and I sedih make sure kerana that I'm marah, doing it dimarah, with like love and patience in a sense, menangis. then when he's ready, Jadi I selepas dia start to talk to bertenang him. dan And saya I try to talk sense to pastikan him, although I don't think he really gets lakukannya me. dengan penuh But kasih I sayang try. So dan I try sabar. to make him to Saya do this cuba bercakap dengannya powers tentang thing. benih. I'll ask him, Walaupun do you saya know rasa that it's dia tak wrong to faham yell sepenuhnya, at, tapi saya to yell cuba at ya. grandma? Jadi It's wrong. saya It's terrible. You shouldn't cuba do that. buat It's my empat mom. kuasa When you yell at bersama my mom, I dengannya. get upset. If Saya I yell at tanya, your mom, would you adakah get kamu upset? tahu And inilah he's like, salah yes. untuk So it's jerit like, kat then you nenek don't kan? yell at my Itu mom. salah. Ya amat Then he comes teruk. down and he's like, should you Kamu have tak done patut that? And he's lakukannya like, pada ibu saya. no, I Apabila shouldn't kamu have jerit done kat that. ibu Do saya, you saya feel rasa sorry? sedih. Kamu sedih jika saya Now go say jerit pada sorry. ibu kamu Then- kan? then I Jadi make dia him jawab, plant ya. the Jadi opposite jangan seeds jerit of pada like ibu saya ya. Patutkah kamu speaking buat tu? kindly. And he Dia really jawab, goes tak, out saya of tak like, patut lakukannya. you can see it's so Dia sweet when children rasa feel that, bersalah. you know, they really Jadi did saya something suruh dia wrong pergi and minta they maaf. really feel that Dan dia I buat shouldn't have done it. dan Then he dengan goes to my mom and sungguh like manis hugs her and kerana apologize. dia pergi ke So I ibu feel that we saya can dan guide children peluk in ibu that sense lalu minta as well. maaf. Ishla, what do you Saya think? rasa kami boleh ajar well, anak-anak dengan cara I'm ni. listening to you, Sheila, and apakah pendapat I'm thinking anda? that you're really Ketika wise about all dengar, this stuff. saya fikir And anda you amat have a lot bijak more opportunities dan there, 'cause I'm just anda mostly by myself ada lebih here. banyak peluang di I mean, sana. Veronica's here Manakala sometimes. kebanyakan masa saya She's hanya also bersendirian di sini. going to help other people. Kadangkala Veronica And, berada di sini, dia juga pergi membantu orang lain lah. I have this big thing nowadays. Saya ada You know, satu benda Sugan, besar she ni from, dari Sugan Shi Singapore also. dari He's Singapura translating this juga. great book about the Wheel of Life. Dia sedang And menterjemah there's these buku yang 12 hebat links, tentang and, you know, roda the kehidupan, the wife yells at the kids, iaitu and then the husband Wheel yells of at Life. her, Ada and then dua she yells at the hautan di husband, mana so isteri the kids marah aren't back pada next anak week, and she dan yells at suami them, marah and then it's padanya dan dia marah this pada suami. self-fulfilling
anak-anaknya nakal minggu depan dan dia marah pada mereka lagi dan jadi satu kameran yang berkekalan. Sekarang apabila saya rasa kecewa atau mula rasa marah, ni timbul dalam kepala saya. Tempat di mana anda hentikan kameran ni
and the machine Di will blow Amerika up. kami cakap tempat di mana Is anda step letak number spana one, dan mesin that's tu the first of the akan 12 meletup. links. And Inilah what langkah it means pertama in practical dari terms 12 is pautan that tu. Maksudnya as soon secara as praktikal someone ialah yells apabila at the seseorang kids, marah you know, pada I anak, start to get upset. saya Immediately. mula I mean, rasa within a few seconds, kecewa I serta-merta. start to feel Dalam upset. beberapa saat saja saya And mula then rasa nowadays, I'm kecewa. just playing with that. Sekarang saya I'm playing with watching my perhati mind in minda the first few saya seconds, in the first 10 seconds. dalam 10 saat I'm yang trying pertama to tu. focus on that nowadays. Saya cuba fokus Because I don't pada want ni to spin the wheel again. You see what I sebab mean? saya tak So I mau think the hal first ini 10 seconds are berkamil crucial. semula. When the Jadi husband 10 is saat yang yelling at the pertama kids, amat kritikal. Jika anda how berasa your mind sedih goes in the first atau 10 sedikit seconds terganggu pada masa is tu dan totally kemudian crucial. anda Because betulkan I perasaan believe anda tu if you get a little dan upset at that agar moment, tak berasa and marah later you correct yourself dan and you don't get angry, anda boleh still spinning the wheel. ubahkan kejadian And ni. you're still gonna see Walaupun it anda again, masih dalam from those kameran first tu, anda minute or masih two akan that nampak you're keadaan upset. tu, That's gonna be enough to see it keadaan happen tu again. So sekali lagi. I've been playing with this idea of Jadi saya trying to sedang throw berusaha the monkey wrench into the machine. dengan in the first 10 menghentikan seconds. keadaan ini dalam 10 And saat yang somehow it pertama. helps me a lot. Dan It saya really rasa helps me ini a lot. amat Like if membantu saya. I just think, oh, at least I'll fix it for Sekurang-kurangnya next time. saya This time is rasa messy. saya Somebody's gonna boleh yell at baginya somebody and someone's already upset. And untuk masa depan. the Sungguh trees pun come kali up, it's hard to ini push it back in the ground. nampaknya sikit teruk. But I'm just Seseorang yang really memekik pada focusing on mereka not berasa doing it again. sedih. I don't wanna see Pokok this. yang telah tumbuhkan suka dipaksa agar disemai ke dalam Quarantine tanah practice. semula. Jadi fokus saya ialah tak mengulangi sekali lagi. Saya tak mau keadaan ni memekik ni berulang-ulang lah. Ini latihan I'm thinking kuarantin also saya. like what Jeannie was Apakah talking pendapat about, anda? like try to guide the children to Saya quarantine. sama pendapat dengan And Jean, we iaitu often talk cuba about, mendidik like, for anak kids, young kids, menanam it's difficult to benih. really Untuk teach them to kanak-kanak mungkin conceive, but sukar as untuk parents, minta I mereka think tanam it's good to benih. be a living example. Jadi ibu bapa Because perlu as we menjadi know, like a teladan. lot of times we can tell the Sebab children to do something, biasanya but they apabila usually do kita the opposite. minta But they anak tend buat to do sesuatu, what mereka akan they buat watch how you sesuatu do yang it, sebaliknya. and they do exactly what you Tapi do. mereka So akan they don't mencontohi apa yang follow ibu what you bapa say, buat. but they follow what you Mereka do. tak ikut So I think arahan, as tapi the mereka parents, akan we meniru can be apa yang planting ibu good bapa seeds by lakukan. like being Jadi example. sebagai Like ibu if we want bapa, children to kami be boleh speaking tanam nicely and we benih want them to melalui plant the right seed so that they telatan don't see kami. a Seperti father that kami yells mau at anak them, bertutur dengan then sopan, maybe I can start kami by mau mereka planting the right menanam seed benih yang each time betul to supaya always be tak speaking kindly, speaking dimarahi oleh softly, ibu gently, oleh bapa and tu. then kids Jadi will probably ibu boleh follow, and mula then they dengan won't be tanam doing the benih same yang thing and betul, yelling and seperti stuff and bertutur then secara fighting. sopan, And bertutur then secara probably they won't lembut, have the seeds dan to anak see a akan yelling father. mencontohi dan mereka So maybe that would takkan be also a good way for dipekik them to atau learn to plant the right seed as they grow up. dimarahi oleh bapa mereka tu. I'm just Itulah thinking like, cara mereka will belajar there be menanam people who benih. say that, but I'm a person who Saya doesn't get tengah angry. fikir, mungkinkah Then why am seseorang I itu akan seeing- menanya why am I bahawa seeing somebody dia who's seorang yang yelling tak at my mudah children, rasa like, marah, you know? tapi So how would we mengapa counter that masih in that nampak sense, seseorang Nicola? Can I menjerit say then maybe pada even a anak harsh ya? tone Jadi of bagaimana voice kita boleh is like, maybe I jawabkannya? can speak Boleh tak like kami my words bincangkan dari sounds segi normal, nada but my suara yang tone digunakan? sounds harsh. Maksudnya Does that plant mungkin ayat yang enough seeds guna seperti biasa for me tapi to see nada suara my tu husband lebih keras dan hang benih on, I nada gotta get suara something out of ni my bertambah bathroom. I'll be besar right dan back. menyebabkan saya nampak suami yang memekik. Tunggu I think sebentar, that saya makes pergi sense. ambil sesuatu. I feel it makes Saya rasa sense tu in a way. masuk akal kan? How do you think it makes sense? Bagaimana Like, anda fikir ia sometimes masuk when- akal? Because we know that Sebab motivation plants the seed, right? Kami faham motivasi feel like- bantu menanam Oh. benih tu kan. Flower. Oh, apa tu? Okay, here's Bunga. my idea, okay? Yeah. Baik, ini idea So saya. I planted watermelon Saya seeds tanam in my garden. biji-biji benih Just a tebikai di couple kebun weeks saya. ago, you know. 2 And I minggu went yang out lalu, to check, and this baru-baru thing ni came saya up. semak Whoa. dan I nampak have bunga no ni. idea what Saya it tak is. tahu apa I asked ni. Veronica, she's a Saya master tanya gardener. Veronica, I have dia sangat absolutely pakar no dalam idea what it perkebunan. is. I mean, it's Saya kinda betul-betul pretty and tak it's tahu kinda apa ugly. bunga ni. Nampak agak cantik, but it's juga definitely agak not a hodoh. Tapi ini And bukan pokok so tebikai.
Let me Saya ask tanya everybody watching right now, kamu Sylvia and everybody kalian else, okay? sekali ya, Did semua this orang, come adakah from a ni watermelon seed? berasal dari benih-benih Yes or no? tembikar? Because I Ya planted atau a tidak? watermelon seed there, and Saya this came tanam up. benih-benih tembikar dan Did sekarang it saya come dapat from a bunga ni. watermelon seed? Adakah bunga ni Yes, berasal dari don't think benih too much. tembikar? Just say yes or no. Jangan No, fikir it's banyak, not a hanya jawab ya atau watermelon, tidak. okay? Tak, Then ia bukan listen, berasal dari this benih has tembikar really lah. been bugging me Dengar, lately, okay? kebelakangan ni, If I perkara say, ni look, and merunsingkan it's true, I saya. planted watermelon Saya seed, benar-benar which tanam someone gave me benih from tembikar Korea, dari and kawan dari Korea this thing came up, dan okay? saya yang And dapat ini pula. will any Dan person who's ada not crazy, tak will any normal orang person yang say, tak oh, crazy, adakah the orang yang normal watermelon akan seed kata, changed oh, after it benih got under the tembikar ground. It tukar became an menjadi ugly bunga purple ungu flower yang seed. hodoh ni di Halfway separuh open. jalan It semasa opened ia halfway and it changed bertumbuh its mind, besar. like wives always do. Dia Uh, macam you know, tukar fikiran untuk is menjadi it, who will think like bunga. that? There's not one person Siapa yang akan listening berfikir now seperti ini kan? who thought, Takkan oh look, Geshe-la's anda yang watermelon dengar seed rancangan changed ni into an akan ugly fikir, purple flower. tengok, benih I tembikar put it in Geshe-la the tu bathroom. tukar menjadi That's why this bunga one got in the ungu yang bathroom, 'cause hodoh. it's so ugly. Saya letaknya And, di dalam bilik Okay, look, mandi we have sebab toilet paper terlalu shortages. You hodoh lah. understand what I'm saying? Saya ambil dari bilik mandi Maybe tadi. that's why this one grew. It's almost usable. Jadi Okay, but sememangnya tiada what orang I'm saying kan is nobody akan who's kata listening will say, "Oh, Geshe-la, yang don't worry. kata, The oh, watermelon seed Geshe-la, sometimes jangan halfway risau. up, they Benih decide tembikar, they change their anda mind and they tukar become ugly fikiran purple flower." untuk menjadi Nobody bunga ungu listening will semasa think ia like that. bertumbuh besar. But Tiada sesiapa yang akan berfikir you begitu. all continue. Tapi, It drives me crazy. People say, tapi "Geshe-la, anda I semua see my selalu buat husband saya worrying mengamuk after dengan kids, Geshe-la, but I never saya get nampak upset. suami saya memekik What's anak happening? saya, It's tapi easy. saya tak pernah Your watermelon berperasaan seed marah. is changing Mengapa halfway keadaan out ini of the boleh ground berlaku? into Mudah saja. ugly Benih flower. tembikar That's all. anda I mean, it's tukar just menjadi bunga impossible to ungu happen. semasa ia bertumbuh. Itu saja. Ini memang tak masuk akal kan? Tak mustahil. Tak So then, munasabah. Geshe-la, then based on like what I said earlier, is that does Jadi it also mean that soalan like saya tadi, a harsh tone of voice nada suara yang plant kasar, enough seeds that will grow into a adakah yelling husband? benih nada suara for ni sure. bertumbuh besar dan And by the menyebabkan way, seseorang terlihat suami yang memekik? What's I gonna say? Oh, sudah Yeah. tentu. 99%, anyone who's not crazy, they will say, 99% Geshe-la, that didn't setiap come out of your sesiapa yang watermelon seed. siuman There was akan another beritahu seed saya, there from before. Maybe Geshe-la the ini wind blew bukan the seed berasal dari into your benih garden, tembikar anda lah. and it grew. Ia And if you're berasal dari patient, benih yang sedia the ada, watermelon's mungkin gonna di come bawah up tapak semayang after anda the melalui ugly bung purple angin. flower. Just you gotta Kalau wait a anda little lebih longer. bersabar, That's buah a tembikar akan accidental bertumbuh ugly selepas result that bunga got ungu yang planted hodoh ni before, kan. sometime before. Okay, Jadi before I cuma planted the kena watermelon seed. tunggu lebih lama kerana Okay, anda so perlu beri anyway, masa lah. wait, what was your Bunga question, Gene? I ungu forgot. yang hodoh ini A harsh tertanam tone of sebelum voice is anda enough. pula tanam Yeah, benih yeah. tembikar kemudian lah. It's even more subtle because we said Oh, that apakah soalan everything anda, we think we Jin? say we Nada do, suara yang can't keras. So it's not Ya, necessarily just the tone saya of voice, even in rasa the thought. benih Like the moment tersemai when I see melalui something apa that yang I'm kamu not happy fikir, about, and the moment I flip tutur, to upset, laksanakan. the moment my Ia emotion tak hanya changes, merujuk kepada nada suara that's saja, already termasuk a seed fikiran planted juga. in the mind Pada of ketika saya anger. nampak So sesuatu it's yang saya very tak suka, subtle. saya mula rasa there's that- minta My terganggu favorite dan for emosi anger saya is, tukar atau tercetus. you know, when you're Benih sarcastic, kemarahan when you say something tertanam dalam minda kita secara halus. if someone Ya, made you benih upset, buruk and they kegemaran come saya to the untuk party in a ugly dress, kemarahan and ialah you're like, betul-betul "Oh, that's such a sinis nice dress," dengan kata-kata you know, manis. like, Jadi seseorang menyebabkan anda tersinggung, I think mereka this kind menghadiri of, parti dengan forget pakaian yang a hodoh harsh tone of dan voice, anda you know. memuji, oh Just pakaian ni sangat happy cantik, sarcasm with a saya nice sangat smile suka ini ya. is gonna create an angry Contoh husband seperti also. ini.
lupa tentang nada suara yang kasar. So what should we Sindiran tell dengan senyuman yang manis Sylvia there? Is there sudah any, mencukupi untuk membuat any like practical suami tips yang that garang we can tu. now start? We have Jadi to do apakah yang something boleh kami practical. I beritahu just wanted to Sylvia? talk Tip about yang praktikal philosophy. untuk dia mula tanam? Ya, saya What do you baru guys saja think? You nak guys- bincang tentang You're falsafah more lah. practical than me, I think. Apakah Kelly, why don't you do a summary pendapat for anda us? berdua? I think Yeah. Kamu boleh good at that. beri sesuatu yang feel, praktikal? Um, Kelly, apakah kata I anda? think Buat we kesimpulan talk untuk about kami. having Ya, recognized that when saya seed rasa ripen, like the seed is already grown benih out from berbunga, a seed, become a benih telah plant, and we see the yellow bertumbuh, husband. We can't do anything berjambak, at the moment. dan Like we don't want to plant bad terlihat seeds to yell back suami yang at the suka husband. memekik, So marah. we can Kami tak dapat buat conventional apa-apa way, like pada Miss Michael ketika says, we itu. can bring the kids Kami away to tak protect mau the kids. And of tanam course, benih buruk dengan definitely yelling membalas back is semula not the way to kepadanya. protect kids. We are just planting Jadi more bad cara yang seeds. So of konvensional course there can be other seperti conventional way of trying to dikatakan distract the oleh husband, do something Geshe else, Michael ialah or boleh some mengalihkan other anak-anak things ke that we tempat can lain do atau in melindungi that anak circumstances to protect the atau children. But then more melindungi importantly, we're thinking anak-anak about how we saja can ya. plant seeds in the future Tapi sememangnya for ourselves kita to see a perlu kind speech, a husband who doesn't yell. and menanam speak kindly benih to the untuk masa children. depan. So on our part, Untuk we can be sendiri planting berpeluang seeds, lihat suami speech yang of, tak speaking suka kindly, and we can also memekik, be guiding the bertutur children dengan as Jean lembut dengan suggested. anak-anak. Teach Jadi the untuk ni kids kami to kena tanam maybe benih bertutur skillfully get dengan them to do ramah, superpowers, mengajak or anak-anak also to guide melakukan them empat power, to plant good seeds, empat to speak kuasa, kindly. dan juga By, I think, membimbing also mereka being the role menanam model benih yourself, baik dengan the children bertutur will dengan learn from ramah. you to speak kindly. Jadilah And also be teladan also kepada reminding anak-anak the untuk children to bertutur speak ramah. kindly. And the part that Manakala why we see anger mengapa is also kita because terlihat every small kemarahan seed plants ni plants disebabkan the seed. Every setiap small emotion, emosi, thoughts, action plants the fikiran seed. atau Yeah. langkah So laku including yang your little halus harsh tertanam speech or benih like upset seperti or sarcasm, kata-kata yang happy kasar, sarcasm. ejekan, And also as I sindiran was saying, atau the thought rasa the moment you feel sakit upset at hati someone, terhadap seseorang even tu, though iaitu we say upset. that's like silent Kemarahan anger, ni adalah you sesuatu call yang it kind of, terpendam, is it called cold anger? silent anger, ataupun dikenali You don't sebagai blast cold out, but you anger. feel anger inside. Kemarahan Yeah, yang those tak kind of ditunjukkan explode, tapi you know, terpendam explode, di right? dalam Yeah, hati. you explode inside. Ia hold it tak inside. meletup tetapi Yeah, you hold it inside. So you keep all the anger termerap di inside, dalam even though you hati. never show it upfront, Walaupun but anda tak tunjukkan you're tapi fuming, perasaan tak you're selesa boiling inside. So that's bergelora also di a dalam very hati deadly anda. kind of anger Benih ni that boleh plants the berkumpul seed dan in us menyebabkan to situasi see kemarahan anger tampil di outside. hadapan So I anda. think that's having to be Jadi very mindful. kamu And I think kena how can we be selalu watching that berwaspada. state of mind to Jadi not be bagaimana angry? kita I think boleh awasi meditation keadaan helps a lot. fikiran kami supaya Yeah, helps a tak lot. rasa marah? Right. In Saya rasa level 10, we also talk meditasi a lot banyak about membantu ya. how to Dalam plant seeds level for not 10, kami juga getting banyak angry. membincangkan And cara-cara Geshe tanam Michael talk benih about that. untuk 3 elakkan diri seconds or daripada 10 berasa seconds of marah. not Geshe Michael exploding. cadangkan tahan Yeah, 3 and then saat, also trying to 10 remember saat the pen. I untuk think these tak are very meletus powerful tools for us perasaan to marah not get dan upset selalu ingat easily. akan And each kisah time pen. you get Semua ni better at adalah it, cara-cara and yang then your hebat anger untuk seeds kami will kan, start to get lesser and lesser. And one supaya day you jangan will see berasa yourself marah. not getting angry. So setiap It takes kali time. anda That's for sure. bertambah Do you masa have anything to menahannya, add? benih No, I think kemarahan it's anda great. And I akan feel that mengurang. it's time for us Ini to makan masa ya. show what's the question Jadi for ada nak tomorrow. tambah? Oh, Tiada, ini maybe kesimpulan yang hebat. Sekarang masa untuk for tunjuk Alex. soalan untuk keesokan untuk Okay. Alex. So Hello, this is Echo from China. My job is Halo, a trainer. saya My Echo question dari is, in China. order to develop Saya my own seorang business, jurulatih. there are so many Soalan kinds of saya seeds I ialah have to untuk plant, menjalankan like seeds perniagaan about saya. creative ideas, Terdapat leadership, banyak benih yang perlu financial, saya kena and, tanam. Contohnya student benih recruitment, yang kind ada of things. kreativiti, Sometimes I feel kepimpinan, kewangan, exhausted. I cannot benih handle untuk so mengambil much, but they are all pelajar dan important. sebagainya. So, how Kadang-kadang can I saya make this rasa a terlalu priority, penat, saya or tak dapat how can I do it menanami semua effectively? ni. Thank you. Kerana semua Right, that's penting. Echo from Bagaimana saya China. beri keutamaan Good atau question. menanami ni dengan lebih efektif. Cool question. Well, we'll Soalan we'll yang answer it hebat tomorrow dan on the kami Peach akan Tree jawab Show. See esok you di there. rancangan Bring some Peach good Tree company. Morning Show. Jumpa Thanks to lagi. Jean. Thanks to Kelly. Thank you for coming. Thank you thank for you, Keshima. Okay, see you soon on Friday. Terima kasih menonton Peach Tree Morning Show. Jumpa lagi.